गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश, कैलाश। भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव। तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना, चंदन चौकी ढाए गौराने मर्दन की नाव। तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना। सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना, गौरा माने वही गणेश कहा लाल घर, गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है। जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है। किसने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश, कैलाश। भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर, गणपति आयो रे।
ने मुझे जन्म दियो है, मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है। भोला ने दियो उपदेश, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गौरा माँ के तुम हो दुलारे, गौरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश, लाल घर गणपति आयो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नाल रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అందరికీ గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు. మన చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. తల్లి, ఈ సామూహిక ధ్యానంతో మేము ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందేలా చేయం తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకుని సామూహికంగా కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। మన 2 చేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. తల్లి భూమాత, మా పాదాలను రోజు మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మా దైనందిన జీవితం కావలసిన సకలం సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకుని తల్లి. మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషములను మరియు బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి.
మమ్మల్ని శ్రీ గణేశుని వలె ఆనందంగా పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా తయారు చేయం తల్లి. మన పూర్తి చిత్తము సహస్రారం మీద మరియు ఇడానాడి అందు ఉంచుకున్నాం. మన కుడి చేతిని మన ఒడిలో ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళానాడులో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషములను, అధిక వేడిని, అహంకారమును, అధిక ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించం తల్లి. మా పింగళానాడు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించము తల్లి. శ్రీ గణేశుని వలె మీ యొక్క దయతో శాంతిపూర్వకమైన వినమ్రతతో కూడిన వ్యక్తిగా మమ్మల్ని తయారు చేయం తల్లి. మన పూర్తి చిత్తం సహస్రారం మీద మరియు పింగళానాడి అందు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి అందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మేము ఎల్లప్పుడూ వర్తమానంలో ఉండేలా చేయం తల్లి. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ గణేశుని యొక్క లక్షణాలైనటువంటి చిన్నపిల్లవాని అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినమ్రతను మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు గణేశ తత్వాన్ని జాగృతం చేయం తల్లి. మీ యొక్క దయతో శ్రీ గణేశుని యొక్క ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులను చేయం తల్లి. మేము దైనందిన జీవితంలో చేసే పనుల్లో
శ్రీ గణేశుని యొక్క గుణాలను ప్రతిబింబించేలా చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధారం పైనే ఉంచుకొని శ్రీ గణేశ స్తుతి విందాం. हेमजासुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। पाशपाणि चक्रपाणि मूषकाधिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। पाशपाणि चक्रपाणि मूषकाधिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम्। चित्रमाण भक्तिजाल भालचन्द्रशोभितम् कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। हेमजासुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। भूतभाव्यहव्यकाव्यभृगुर्भागवर्चितम् दिव्यवाहिनी कालजाललोकपालवन्दितम्। भूतभाव्यहव्यकाव्यभृगुर्भागवर्चितम् दिव्यवाहिनी कालजाललोकपालवन्दितम्। पूर्णब्रह्म सूर्यवर्णपुरुषं पुरातनम् कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। हेमजासुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। विश्ववीर्य विश्वसूर्य विश्वकर्म निर्मलम् विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितम्। विश्ववीर्य विश्वसूर्य विश्वकर्म निर्मलम्
विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितं चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितं चतुर्युगं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमुस्तु ते गजाननम् भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननं नमोऽस्तु ते गजाननं नमोऽस्तु ते गजाननम् మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా పైకి తీసుకువెళ్ళి సహస్రారం యందు స్థిరపరచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా యందు దయ ఉంచి మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచును తల్లి. మా యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాలను మీ పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. అమ్మా, మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించును తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాం. Down. If I had done some planning, things would have been much better. He doesn't believe in planning because he's so powerful. Whatever he wants, he can get it done. You want the sun, all right, the sun is there. You want the moon, moon is there. You want the stars, stars is there. The dust of his feet can create the whole universe. Universes after universe. For such a person, there is no need to be planning everything because whatever he wants happens. But why? Why it happens? Why he has this power? Because he's in that state. Are you in that state? You have not achieved that state. You tell somebody that, oh, I have to go and catch the plane.
There are 10 people standing next to you, they'll all get panicky. I have to go and they are bothered. Something sort of goes off their heads. I don't know what goes, they go amok. I never tell them like that. I say, there's still time for the plane to go. And don't worry. When I reach there, then the plane will leave. So you don't worry. But because of this kind of presumptions and the planning system of the mind, you just think that now I have a plan to go today. I must go. Why? I won't go. I may decide at the last minute I don't want to go. I'll make the plane go away. We did that many a times, you know very well. I wanted to buy the Rome ashram, so I saw to it that the plane never arrived. But you have to be in that state. Especially buying this Kabila, you know what happened. There were 5 great intellectuals on my head sitting. I didn't know how I'll manage these 5 intellectuals with all their planning, this, that. They made me run up and down, do this and that. Ultimately, they all had to come here. But I was telling them, go and have a look. Nobody would look at it. Nobody would listen to me. Nobody wanted to know about it. How things work out is your pure desire that can work out anything that you want. But you won't want funny things also. Like Sri Ganesha would not like to follow some entrepreneur who is saying, have a punk on your head or something. It's stupidity, all kinds of stupidities. Because we are stupid, these entrepreneurs are having a good time. They can befool us all the time. At his state, he is himself on top of the pure desire. The pure desire is on his stomach, tied up nicely. It is to be seen in Sahaja how things work out, how miraculously they work out. And these can happen to you also. All these powers can come to you also. You know about some people who came to us who didn't know even how to sing. I mean, they had no voices. Something very funny they had. I mean, I didn't know from where they learned to even talk. When they opened their mouths, if you were at one note, they were on another note. And they were on and on and on without even listening to what they were singing. After some time, I find they are singing beautifully. So the Kundalini itself is working it out. The pure desire is working it out for you. But what about you? What are you doing about it? Is to be seen. There are so many things that could be understood very easily through the life style of Sri Ganesha. The first and foremost thing for him is to obey his mother. Never to say no, no question, and also not to ask why. He will go and fight with all the gods and goddesses and everyone. And that's what Christ has said.
Anything against me I have tolerated, but nothing against the Holy Ghost. There should be no question. There should be no explanation. Sometimes even my patience goes out. The way they do not want to accept what I am telling them. At the end, of course, they all come round, no doubt, at the end. But you waste so much time convincing them. What is the reason? They have no wisdom to know what their mother is. Like you know the story of Sri Ganesha, that his mother said, the one who goes round the Mother Earth, I will give you a present. So, Ganesha again accepts a little mouse as a transport. Imagine. Nowadays, people can't believe it, that Sri Ganesha, so powerful, should accept just a mouse for his transport, because he's so humble. He doesn't have to show off his Lincoln or Mercedes to anyone. He's very comfortable with his mouse. Now what does he do? He thinks that he understands in no time that his mother is much greater than the Mother Earth. So why should I go around the Mother Earth? His brother is going round on a peacock. He just goes round his mother. He gets the present. It's such a simple thing to understand, because he is the wisest person. The wisest person knows what is what. He knows who is who. He knows what are the qualities of these persons. He is not impressed by superficial things. No. If somebody is well dressed, then people get very much impressed by them. And they turn out to be bank robbers, walking with umbrellas and lined suits, as if some big executives are coming, and they decamp with all the loot. So for a wise person, the superficial behavior doesn't appeal, not bother. It is a kind of a very penetrating intelligence, just like a computer, you know. In a second you know that what is this gentleman. Oh, he may come with a great Sahaja, and he might come and praise you and do this and do that. And you know the person very well. If somebody is unduly very friendly, very kind, very nice, not necessarily that he is really appreciating you, but he is looking at your purse maybe, maybe something else. But not only on this level, it is even on a spiritual level we have to understand how people try to put you down spiritually. What they try, what tricks they try on you.
It could be your husband, your wife, your children, your relations, your friends, anybody, any Sahaja. But in the case of Sri Ganesha, it's the other way round. They say that if you put one apple, bad apple, all the apples get spoiled. But if you put Sri Ganesha among all the bad apples, they'll get all right. Because he is the life-giving force. This is one of the greatest qualities, that he knows that he is the source of life and he gives life, he gives Chaitanya. He doesn't think that now supposing I give Chaitanya, give life to this person, my ego will come up. Very common problem. Mother, I don't want to do it because my ego will come up. Everybody is psychoanalyzing themselves. Because this will happen. Baba, you are all realized souls now. You are all saints. The false people are talking so big, and you, the people who have got something, are still thinking, my ego will come up, this will happen. No, you have the powers. But as you keep it under a measure, as Christ has said, the light will go out. You have to give it to others. You have to open it out. And that is how you will judge your state. What is my state? Let's see. Where am I? That confidence, take it from me, should be with you. All of you have to work out this way. Many Mother, my Muladhara has got up. How dare anybody catch Muladhara? That's the anger of Sri Ganesha. How dare? How can anybody do that? What's missing is complete faith in yourself and faith in your mother. In Russia recently, in Prague, there was a lady who was brought on the stage. Very old lady, she couldn't walk. I mean, they just carried her. And she came and sat before me on a chair. She said, I know I'll be cured. I am in your presence. I know I will be cured. I said, then get up. She got up. Those who were with me in Prague, you can ask them. She came down and she started running. And everybody laughed. But her faith, she was not a Sahajogini as such, but she was sure she knew me. And she just started running like that, and everybody started looking at her. Same thing happened in Russia for many people. Very serious diseases. So that one thing is for sure. Either you don't know that you are realized souls, or else you don't know me. One of the two things. Why was he so obedient to his mother? Why was he? Because that was the wisest thing to do. The one who knows everything is better to be guided by that person. And many a times I have seen people try to do things without telling me, important things. They fall into traps. Then they come back to me. I tell them the solution, it works. It's not necessary that you should tell me everything. But when you are in a fix, you can always just go into yourself
and ask yourself, what would mother do? You will get the answer. You are at quite a higher state. But still, even if you are on a tree and you are still thinking you are falling down, you are nowhere. Steady yourself. That's what is, we say, the adhishthana of Sri Ganesha, is the steadiness. Steadiness in your achievements of such. Believing in yourself that you have entered into the new world, into the new atmosphere, to work it out. Sri Ganesha is just waiting. But he is not meant for people who have no courage. Such a courageous man who could go and fight with all the devas. Because he knew the Shakti was with him. Today is such a joyous day for me because we have children and we are dealing with children. Most of them are born realized. They are of a very special category. I have told you many a times. But we spoil them because we were not born realized. So we don't know how to handle these special children. We spoil them. Not only we spoil them, but we interfere with the school, we interfere with this, as if we are the wisest parents ever. Because we are Sahajogis, we have to be much more sensible than other parents. How can you interfere with any school anywhere? But in Sahaja you will. It is because there is no wisdom and no understanding what is good and benevolent for your child. If you love your child, then you must think of its benevolent. You must learn from the experience what happens to children if they are left like that. You cannot spoil your child. You cannot. Because it's a special category of children they are. They are not children who can become vagabonds. They cannot become thieves. So you'll make them something funny. They are neither here nor there. They are born realized and they have to be channelized properly to achieve their complete manifestation of their spirit. So the possessiveness and the stupid attachments to children must be given up. There is no force on you. If you want to destroy a child, you can destroy. But in an advice, if you are Ganeshas, you would have understood. I don't have to explain so much. What is good for your child? Because we have to have beautiful children. They are born beautiful children, I tell you. If they are spoiled, it is because of you. You have spoiled them. You have ruined them. You are responsible. I know of so many children. They are very, very sweet. I have conference with them also. And I find them much more congenial. I have much better rapport with them than I can have with you. They never argue. Never. They never say no. And they have very good information about all of you. So it is such a nice thing that today we should desire that
our children should very soon become the images of Sri Ganesha, his Ganas, who have to work out so much. It's a tremendous task. Sahaja is the greatest achievement of spiritual evolution. We all have to dedicate ourselves. You don't have to sacrifice anything as the saints have sacrificed. Nothing. You don't have to suffer anything. Only thing you have to have wisdom. For that, I am very happy that today we are worshipping Sri Ganesha. So the pure desire should be that Sri Ganesha, please give us divine wisdom. That's all. It contains everything in it. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనం 1991లో ఇటలీ నగరంలో జరిగిన శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంగా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మనం ఎదుర్కొనే మరొక సమస్య ప్రణాళికలు వేయటం. గణేశుడు ప్రణాళికలు వేయనే వేయడు. కారణం అతడు శక్తివంతుడు. తనకేది కావలసినా ఆ విధంగా నేర్చుకోగలడు. ఆయన పాదధూళి ఈ విశ్వమును సృష్టించగలదు. ఇటువంటి శక్తులు ఆయనకి ఎందుకు ఉండాలి? కారణం ఆయన ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. మీరు ఆ స్థితిలో ఉన్నారా? మీరు సకాలంలో విమానాశ్రయానికి చేరుకునే చిన్న చిన్న విషయాలకే ఎంతో కలత చెందుతారు. పనులు ఎలాగా సాధ్యపడతాయనేది మీ శుద్ధ ఇచ్ఛను బట్టి ఉంటుంది. మీరు కోరుకున్నది ఏదైనా దానివల్ల సానుకూల పడుతుంది. పనులు ఎలాగ జరుగుతాయో సహజయోగంలో గమనించాలి. ఈ శక్తులు మీకు కూడా లభ్యమవుతాయి. ఒక స్వరం సరిగ్గా పలకలేని వారిప్పుడు చక్కగా పాడగలుగుతున్నారు. శుద్ధ ఇచ్ఛను కుండలిని సానుకూల పరుస్తుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. శ్రీ గణేశునికి ప్రప్రదమైన విషయం తన తల్లి మాట వినటం. ఎప్పుడూ ప్రశ్నలు వేయకపోవడం, ఎందుకని అడక్కపోవడం. అవసరమైతే సమస్త దేవతలతో అతను పోరు సలుపుతాడు. ఒకసారి పార్వతి దేవతలందరితో ఇలాగ చెప్పింది, ఎవరైతే భూమిని 3 పర్యాయములు చుట్టి ముందుగా వస్తారో వారికి ఒక బహుమతి ఉంటుంది అని. వెంటనే దేవతలందరూ తమ తమ వాహనములను అధిరోహించి పోటీలో పాల్గొనే నిమిత్తం బయలుదేరారు. అయితే శ్రీ గణేశుడు మరొక విధంగా యోచించాడు. భూమిని సృష్టించింది తన తల్లి కదా, భూమి కంటే ఆమె గొప్పది కనుక తన తల్లిని చుట్టి వస్తే సరిపోతుంది. అలాగా తన తల్లి చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చేశాడు. సమస్త సృష్టి ఆమెలో అంతర్భాగమని ఆయనకు తెలుసు. ఆయన గొప్ప వివేకవంతుడు కాబట్టి అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయనకు చాలా స్వల్ప విషయం అయింది అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి గురించి, వారి గుణగణముల గురించి ఆయనకు పూర్తిగా తెలుసు. కృత్రిమమైన విషయములతో అతడు సంతృప్తి చెందాడు. మామూలుగా ఎవరైనా మంచి దుస్తులు ధరిస్తే ప్రజలు ఆ వ్యక్తిని చూసి అబ్బురపడతారు. కానీ వివేకం అనేది కంప్యూటర్ లాగా ఒక రకమైన చొచ్చుకుని పోయే తెలివి ఒక లిప్త కాలంలో అవతలి వ్యక్తి మీద మీకు అర్థమవుతారు. ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో మనం అర్థం చేసుకోవలసింది ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా ఏ విధంగా కించపరుస్తారనే విషయం. అది మీ భర్త, భార్య, పిల్లలు, స్నేహితులు, బంధువులు లేక సహోద్యోగి ఎవరైనా కావచ్చును. అయితే శ్రీ గణేశుని విషయంలో ఇది దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. ఒక కుళ్ళిన మామిడి పండును మీరు మంచి మామిడి పళ్ళు ఉన్న బుట్టలో పెడితే మొత్తం పళ్ళు కుళ్ళుతాయి. కానీ శ్రీ గణేశుని మీరు చెడ్డ మామిడి పళ్ళ బుట్టలో పెడితే అవన్నీ మంచిగా మారుతాయి. కారణం అతడు ప్రాణాన్నిచ్చే శక్తి. ఇది ఆయన యొక్క అత్యద్భుత గుణం. తాను జీవనాధారమని ఆయనకు తెలుసును. ఆయన చైతన్య ప్రదాత అని వివరిస్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఒక వృద్ధురాలిని నా వద్దకు తీసుకొచ్చారు. ఆమె అంది, మీ సమక్షంలో నా రోగము నివారణ అవుతుందని నాకు తెలుసు అని. ఆమె లేచి నడక మొదలు పెట్టింది. ఆమె విశ్వాసం అత్యద్భుతం. ఒకటి మాత్రం నిజం, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారని మీకు తెలియకపోయి ఉండాలి, లేదా నేనెవరో మీకు తెలియకపోయి ఉండాలి. గణేశుడు తన తల్లి ఎడల ఎందుకంత విధేయత కలిగి ఉన్నాడు? ఎందుకంటే అదే అత్యంత వివేకమైన కార్యము. ఆయనకు సర్వము విదితమే అని వివరిస్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజున నాకెంతో సంతోషదాయకమైనది. కారణం ఏమంటే ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు. మనం పిల్లలతో వ్యవహరిస్తున్నాము. చాలా మంది పుట్టుకతో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది ఉన్నారు. వారు ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న వర్గమునకు చెందినవారు. అయితే మనం వారిని పాడు చేస్తాము. కారణం మనం పుట్టుకతో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారం కాదు. ఈ రకమైన పుట్టుకతో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారితో వ్యవహరించవలసిన తీరు మనకు తెలియదు. మనం సహజయోగులం కనుక తల్లిదండ్రుల కంటే మరింత ఇంగిత జ్ఞానంతో మనం వ్యవహరించాలి. మీ పిల్లలకు ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకునే వివేకము మీలో లోపించడమే
మీరు మీ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంటే వారి క్షేమమును మీరు ఆకాంక్షించాలి. ఆలనా పాలన లేక సంరక్షణ లేని పిల్లల భవిష్య జీవిత అనుభవాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు వ్యవహరించండి. ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న మీ పిల్లలను మీరు పాడు చేయకూడదు. దొంగలుగా మారే పిల్లలు కాదు వారు. మీరు వాళ్ళని హాస్యాస్పదంగా తయారు చేసే ప్రయత్నాలు మొదలు పెడతారు. వారప్పుడు ఇక్కడ ఉండరు, అక్కడ ఉండరు. వారు జన్మతః ఆత్మవికాసం పొందినవారు. తమ సంపూర్ణ ఆత్మ సృష్టికరణ సాధించుట కొరకు వారికి చక్కని తగిన మార్గనిర్దేశం ఉండాలి. పిల్లలు ఎడల గారాబం, సొంత భావన, అర్థం లేని బంధాలు తప్పక విడిచిపెట్టాలి. మీ మీద బలవంతం లేదు. మీ పిల్లల్ని మీరు పాడు చేసుకోదలిస్తే నిరభ్యంతరంగా మీరు అలాగ చేసుకోవచ్చు. మీకు శ్రీ గణేశుని వివేకం ఉంటే కనుక ఈ విషయాలన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. మనకి చక్కని పిల్లలు ఉండాలి. వారు పాడైతే అది మీ వల్లనే జరుగుతుంది. ఎంతో చక్కగా ఉండే చాలా మంది పిల్లలు నాకు తెలుసు. వారితో ముచ్చటించాను. వారితో సంభాషణ ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మన పిల్లలు శ్రీ గణేశుని వంటి రూప గుణాలతో ఉండాలని ఈ రోజున మనమంతా కోరుకుందాము. ఆయన గుణములు విశేషంగా అందుకు తగినట్లుగా ఉంటాయి. అదొక బ్రహ్మాండమైన భారము. ఆధ్యాత్మిక పరిణామం యొక్క విశిష్ట సాధన సహజ యోగం. మనమంతా మనం అర్పించుకోవాలి. బాధపడడం లేక త్యాగం చేయవలసిన అవసరం మనకు లేదు. కేవలం మనకున్నది వివేకము. మన శుద్ధ ఇచ్ఛ, గణేశ దయచేసి నాకు దివ్య వివేకమును ప్రసాదించుము అని ఉండాలంతే. సర్వం అందులో ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో వివరించారు. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారి శ్రీచరణం యందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, విశ్వం అంతట్లో పవిత్రతను ప్రసాదించుము తల్లి. మొత్తం విశ్వాన్ని దయ ఉంచి పరమ చైతన్యంతో నింపుము తల్లి. మీ యొక్క అమృతవాణితో మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు ధన్యవాదము తల్లి. అమ్మా, మాకు శ్రీ గణేశుని వలె అనన్య భక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మమ్మల్ని ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిగా తయారు చేయం తల్లి. మేము ఉత్తమమైన మాధ్యమంగా సహజ కార్యాలను నిర్వర్తించేలా చేయం తల్లి. మా యొక్క ప్రార్థనలు స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుము తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాము. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు ప్రణామము తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామము తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామము తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. మన యొక్క కుండల్ని ఉద్ధానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.